Здравствуйте, мои дорогие друзья! It's your Russian teacher Olisiia here again. Today we'll explore a very important word in Russian, где, which means where. By the end of this video, you'll be able to ask and answer questions using где, understand how to use it with verbs and sound natural when speaking Russian. So grab your notebook, repeat after me, and let's start. The Russian word где means where. We use it when we ask about location or position. It's very simple to repeat after me. Где? 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 Где ты живешь? Where do you live? Где мой телефон? Where's my phone? Где мама? Where's mom? Simple, right? We use где when something or someone is in a place or position. Let's learn how to ask where someone is right now. Где ты? Где ты? Where are you? Где он? Where is he? Где она? Where is she? Где вы сейчас? Where are you now? You can add details. Где ты работаешь? Where do you work? Где ты живешь? Where do you live? Где ты учишься? Where do you study? Repeat after me slowly. Где ты живешь? Где ты работаешь? Где ты учишься? Perfect. We also use где to ask where things are. For example, где мои ключи? Where are my keys? Где мой паспорт? Where's my passport? Где книга? Where's the book? Где мой телефон? Where's my phone? Now let's add answers. Где телефон? Where's the phone? Телефон на столе. The phone is on the table. Где книга? Where's the book? Книга в сумке. The book is in the bag. Did you notice the endings? In Russian, где is used with prepositions like в, in, or на, on. They help us show position. Где ты живешь? Я живу в Москве. Где ты работаешь? Я работаю в банке. Где ты учишься? Я учусь в университете. Где ты сейчас? Я в кафе. Где он? Он на работе. Где мама? Мама дома. Can you repeat after me? Где ты живешь? Я живу в Москве. Где мама? Мама дома. Excellent. Now listen carefully. This is very important. Где means where something is. Location, no movement. Куда means where to. Where to. Someone is going. Direction or movement. For example, где ты? Where are you? Куда ты идешь? Where are you going? Another example. Где мама? Where's mom? Куда мама пошла? Where did mom go? If you use verbs like идти, to go, ехать, to travel, use куда. If it's just about being somewhere, use где. Let's practice a small dialogue together. Где ты живешь? Я живу в Париже. Where do you live? I live in Paris. Где ты работаешь? Я работаю в офисе. Where do you work? I work at the office. Где твой брат? Он в школе. Where's your brother? He's at the school. Где твоя мама? Она дома. Where's your mom? She's at home. Где телефон? Телефон на столе. Where's the phone? The phone is on the table. Now it's your turn. Answer these questions in the comments. Где ты живешь? Где ты работаешь или учишься? Где ты сейчас? Today you learned how to use где, one of the most useful question words in Russian. Now you can ask about places, objects, and people confidently. If you liked this video,
this lesson, don't forget to like, subscribe, and share with your friends who also learn Russian. Спасибо. Пока-пока.